What is SQL? SQL stands for Structured Query Language. SQL lets you access and manipulate data. SQL became a standard of the American National Standard Institution (ANSI) in 1986, of the International Organization for Standardization of ISO in 1987. SQL can execute queries against a database. What can SQL do? SQL can execute queries against the database. SQL can retrieve data from the database. SQL can insert the records in a database. SQL can update records in a database. SQL can delete records from database. SQL can create a new database. SQL can create a new tables in a database. SQL can create stored procedure in a database. SQL can create views in a database. SQL can set permissions on a table, procedure and views. SQL is a standard, but all the SQL and AS standards are different. There are the different versions of SQL. However, complaint ANSI stands, there are support list major commands such as select, update, delete, insert, where in a simple manner. Using SQL in your website to build a website that shows data from the database, you need an RDBMS database program, MS Access, SQL Server, MySQL. To use a server-side scripting languages like PHP or ASP, to use SQL to get a data you want to use HTML or CSS to style the page. RDBMS stands for the Relational Database Management System. RDBMS is the basics for SQL and all modern database systems such as MySQL Server, IBM DB2, Oracle, MySQL and Microsoft Access. The data in RDBMS is stored in data objects called tables. A table is a collection of related data entries and it consists of columns and rows. Look at the customers table. Select star from customers. SQL statements. Most of the actions you need to perform on a databases are done with the SQL statements. SQL statements consist of the keywords that are easy to understand. The following SQL statements returns all records from the table named customers. Select all records from the customer table. Select star from customers. Database tables. The database most often contains one or more tables. Each table is identified by a name, customers or orders, and contains records with data. In this tutorial we will use the well-known Northwind sample data, includes an MS Access and MS SQL Server. Keep in mind that SQL keywords not case sensitive. Small select and capital selects are same. Tutorial we will return a small and some of the most important SQL commands are: select, extract the data from the database, update the data in a database, deletes data from a database, insert a new data into a database, creates a new database, alter database, modifies a database, create a new table, alter table, modifies a table, drop table, deletes a table, create index, creates an index, drop index, deletes an index. The SQL select statement. The select statement is used to select data from a database. Return data from a customer table. Select customer name, comma, city from customers. Customer name, city from customers. Try it yourself. Column 1, column 2 from table. Select column 1. Remove database 2. Select all tables. Customers. Select star from customers. The SQL select distinct statements. The select distinct statements is used to return only distinct values.
సెలెక్ట్ డిస్టింక్ట్ కంట్రీ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్. ఇప్పుడు డిస్టింక్ అని వాడినాము అంటే ఇప్పుడు టేబుల్లో ముగ్గురు పేర్లు ఉన్నాయి, మధు, హర్ష, కౌశిక్. మా ముగ్గురిది నంద్యాలే. సెలెక్ట్ డిస్టిక్ కంట్రీ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్ అనుకో, ముగ్గురిది నంద్యాల కాబట్టి ఒక్క నంద్యాల మాత్రమే వస్తుంది. డిస్టింక్, DISTINCT, డిస్టింక్. Select examples with distinct. If you omit the distinct keyword, the SQL statement returns the country value from all the records of the table. Select country from customers. Country distinct. By using a distinct keyword in a function called count, we can return the number of different countries. Select count distinct country from customers. Here is a word around MS Access. Select count star as distinct countries from. Select distinct country from customers. Okay, count star, select star distinct countries from the customer. ఓకే, ఇప్పుడు అక్కడ సెలెక్ట్ కౌంట్ ఆఫ్ స్టార్ యాజ్ డిస్టింక్ట్ ఫ్రమ్ సెలెక్ట్ కంట్రీస్ ఫ్రమ్ ద కస్టమర్స్. ఇప్పుడు సెలెక్ట్ డిస్టింక్ట్ కంట్రీ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్ అంటే అన్నీ ఏమేమి యూనిక్ కంట్రీస్ ఉంటాయో అది వస్తుంది. కంట్రీస్లో ఉండేది కంట్రీస్ ఉంటాయి. కంట్రీస్ నుంచి యాజ్ సెలెక్ట్ కౌంట్ స్టార్. USA ఉంది. సెలెక్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ కంట్రీస్ ఫ్రమ్ ద కస్టమర్, USA, కెనడా, జర్మనీ, ఫ్రాన్స్ అని వస్తుంది. సెలెక్ట్ కౌంట్ స్టార్ యాజ్ డిస్టింక్ట్ కంట్రీస్ ఫ్రమ్ USA, కెనడా, జర్మనీ అట్లా అనుకో, అది ఇన్నర్ 4 అని వస్తుంది. కౌంట్ వచ్చేసి 4 అంతే. SQL where clause. Select star from customers where country is equals to Mexico. ఇప్పుడు కంట్రీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మెక్సికో సింగిల్ కోట్స్లో పెట్టచ్చు, డబుల్ కోట్స్లో పెట్టచ్చు. ఈ టేబుల్లో కంట్రీ ఎక్కడ మెక్సికో ఉందో వాటి డీటెయిల్స్ అలా వస్తాయి స్టార్ ఉన్నందుకు. మళ్ళీ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్ వేర్ కస్టమర్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ద కస్టమర్స్ వేర్ కస్టమర్ ఐడి ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 10. దీస్ ఆర్ ఆపరేటర్స్. SQLలో ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి. ఈక్వల్స్ టు, గ్రేటర్ దాన్, లెస్ దాన్, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు, నాట్ ఈక్వల్ టు. నాట్ ఈక్వల్స్ టు అంటే గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్ సింబల్ ముందు గ్రేటర్ దాన్ సింబల్ పెట్టి తర్వాత ముందు లెస్ దాన్ సింబల్ పెట్టి తర్వాత గ్రేటర్ దాన్ సింబల్ పెడితే అది నాట్ ఈక్వల్స్ టు సింబల్. తర్వాత బిట్వీన్ ఈజ్ ఎ సర్టెన్ రేంజ్ లైక్ సెర్చ్ ఫర్ ఎ ప్యాటర్న్ ఇన్ స్పెసిఫై ఏ పాసిబుల్ వాల్యూస్. తర్వాత లైక్ సెర్చ్ ఫర్ ఏ ప్యాటర్న్, మాడ్యులో అంటే మధ్యలో ఏ ఉండే చోట లైక్ అని పెడితే వస్తుంది. లైక్ అంటే గుర్తుకు తెచ్చుకో సింటాక్స్ ఒకసారి. లైక్స్ సెలెక్ట్ లైక్ ఎస్ స్టార్ట్ అనుకో, స్టార్టింగ్ విత్ ద ఎండింగ్ ఎస్తో ఎస్ పెట్టి మాడ్యులో పెట్టినావు అనుకో లాస్ట్ ఎస్ వచ్చేది. ఎస్ తర్వాత మాడ్యులో ఉంటే లాస్ట్ ఎస్ వచ్చేది. బిట్వీన్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు ప్రైజ్ నేమ్ 18 తప్పితే మిగతా అవన్నీ. ఇక్కడ 18 ఉందా అన్న? ఇక్కడ 18.4 20 రాలేదా? వేర్ ప్రైజ్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు, ఇప్పుడు ఇందులో 55 ఉంది, ఇక్కడెక్కడ 55 రాలేదండి. సెలెక్ట్ స్టార్ డాట్ ప్రొడక్ట్స్ వేర్ ప్రైజ్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 18. మరి 19th ప్రైజ్ ఉండేది ఎందుకు రాలే? ప్రొడక్ట్స్ నేమ్ కాదు, ప్రోడక్ట్ ఎక్కడుంది? కస్టమర్స్, కేటగిరీస్, ఎంప్లాయీస్, రికార్డ్స్.
not equals. In some versions of SQL, operator may be written as not equal. కొన్నిట్లో ఇట్లా రాస్తారు, కొన్నిట్లో ఇట్లా రాస్తారు. ది SQL ఆర్డర్డ్ బై, ఇది సార్టింగ్ అనుకోరా. ఆర్డర్డ్ బై ప్రైజ్, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ప్రోడక్ట్స్ ఆర్డర్డ్ బై ప్రైజ్ అనుకో. ప్రైజ్ చిన్న నుంచి పెద్దది, డిఫాల్ట్గా ఆర్డర్డ్ బై అంటే చిన్న నుంచి పెద్దగా వస్తాయి, 18, 19, 20, 22. తర్వాత డిసెండింగ్ అనుకో, ప్రైమ్ పెద్ద నుంచి కిందకు వస్తాయి. రిజల్ట్ చూడు, ప్రైజ్ పెద్ద నుంచి తగ్గుతూ 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 వచ్చా. ఆర్డర్డ్ బై, ఆర్డర్ గ్రాఫికల్లీ, ఆర్డర్డ్ బై ప్రోడక్ట్ నేమ్, ప్రోడక్ట్ నేమ్ ABCD. Alphabetically, okay, ordered by several classes, ordered by several classes using both ascending and descending. Country, comma, ordered by, కంట్రీలో అసెండింగ్ ఉండాలా, కస్టమర్ నేమ్ డిసెండింగ్ ఉండాలా. కంట్రీలో అసెండింగ్ ఏముంది, ఫస్ట్ కంట్రీ బీతో ఉంది. తర్వాత కస్టమర్ నేమ్ ABC, ఫస్ట్ కంట్రీ నేమ్ ఏతో ఉండాలా, తర్వాత కస్టమర్ నేమ్ తగ్గుతూ ఉండాలి కదా, ఆ తర్వాత ద SQL అండ్ ఆపరేటర్ తెలుసు కదా, లాజికల్ గేట్ అండ్ ఆపరేటర్. if it happens only we get. G మోడీలో ఉంది అంటే లాస్ట్ G రావాలి, కస్టమర్ నేమ్లో లాస్ట్ G ఉండాలా, కంట్రీ స్పెయిన్ అయి ఉండాలా ప్రస్తుతానికి. కస్టమర్ నేమ్ G మోడీలో అంటే ఫస్ట్ G ఉండాలా, G ముందర ఉండి తర్వాత మోడల్ అంటే ఫస్ట్ G ఉండాలా, తర్వాత ఏమైనా ఉండొచ్చు అని. తర్వాత కంట్రీ స్పెయిన్ అయి ఉండాలా. ఆల్ కండిషన్స్ మస్ట్ బి ట్రూ, ద ఫాలోయింగ్ SQL స్టేట్మెంట్స్ ఆల్ కంట్రీస్ మస్ట్ బి ట్రూ. అండ్ సాటిస్ఫై కావాలంటే అన్ని కండిషన్స్ కరెక్ట్గా ఉండాలా. అండ్ ద బ్యూటీ ఈస్ SQL ఆర్ ఆపరేటర్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఆర్. రెండిట్లో ఏది ట్రూ అయినా ఓకే. కంట్రీ నేమ్ జర్మనీ ఉన్నా ఓకే, కంట్రీ నేమ్ స్పెయిన్ ఉన్నా ఓకే. నెక్స్ట్ నాట్ ఆపరేటర్ and not operator like left. SQL insert into statement. తర్వాత SQL insert into statement. The insert into statement is used to insert a new records into the table. Insert into syntax. It is possible to write insert into the statement within two ways. Insert into table name, column values. Insert into table name values, column values, value ఇవ్వచ్చు. insert into example, insert into customer name, contact name, address, name, postal code, country, values, cardinal, term, insert data only in a specified columns. Insert into customer name, city, country, values, cardinal, Stavanger, Norway. Insert multiple rows. Insert into statement but within the multiple values. Insert into
కాలం నేమ్. ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టేబుల్ నేమ్ వాల్యూస్ ఇవ్వచ్చు. ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టేబుల్ నేమ్ కాలమ్స్ తర్వాత వాల్యూస్ ఇవ్వచ్చు. తర్వాత ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టేబుల్ నేమ్ వాల్యూస్ అని పెట్టి డైరెక్ట్గా ఇవ్వచ్చు. ఇన్సర్ట్ అనేది వాడాలంటే ఇన్సర్ట్ ఇంటూ కాలం మొత్తం కాలం అవన్నీ ఇచ్చేసి తర్వాత వాల్యూస్ మొత్తం వాల్యూస్ అలా ఇవ్వాలి. హౌ టు టెస్ట్ ఫర్ నల్ వాల్యూస్. ఈజ్ నల్, ఈజ్ నాట్ నల్. నల్ అనేది చూస్తే a field with a null value is filled with no value. If the field of a table is an optional, it is possible to insert a new record or update a record without adding a value to this field. Then the field will be saved within a null value. How to test for null values. It is not possible to test for null values with comparison operators such as equals to, greater than or not equals to. We will have to use is null, is not null operator instead. మనం నల్ వాల్యూని గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు నాట్ ఈక్వల్స్ టు నల్ అట్లా చెక్ చేయలేము. మనం ఈజ్ నల్, ఈజ్ నాట్లనే వాడాలి. సో కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ వాడేటప్పుడు అడగవచ్చు నల్ అనేది. ఇప్పుడు కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్తో నువ్వు నల్లని కనుక్కోగలవా నల్లా కాదా అని కనుక్కోగలవా అంటే కనుక్కోలేము. మనం ఈజ్ నల్, ఈజ్ నాట్ నల్ అని కనుక్కోవాలా. Select column from table name where column name is null. Select column name from table name where column name is not null. Is null. Select star is null అంటే ఏమొస్తుంది. Enter SQL name. Select customer name, contact name, address from customers where address is null. ఏవి లేవు, అన్నీ ఫిల్ అయినాయి. ఈజ్ నాట్ నల్. నల్ లేని ప్రతి సెలెక్ట్ టేబుల్ నేమ్ కాలం నేము ఫ్రమ్ టేబుల్ నేము. సెలెక్ట్ కాలం నేమ్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ వేర్ అడ్రస్ కాలం నేమ్ ఈజ్ నాట్ నల్. SQL update statements. Update table name, set column name is equals to value name, column 2 is equals to value 2 and so on where condition. update table దగ్గర update customers set. insert అంటే insert into table name where అని ఉంటుంది. అదే update అంటే update table name set column name and values. Set column name is equals to Alfred city comma city is equal to Frankfurt where customer ID is equals to 1. Update multiple records. Is it where clause is determines how many records will be updated. The following SQL statements will update the contact name to June for a records where country is Mexico. Update customer set contact name is equals to June where country is equals to Mexico. Update warning. Be careful when you are updating records. If you omit the where clause, all records will be updated. Update customer set contact name is equals to Juan when all are updating Juan. వేర్ క్లాజ్ లేకుండా నువ్వు అప్డేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే మొత్తం అన్నీ అప్డేట్ అవుతాయి. అప్డేట్ అంటే సెట్ గుర్తుపెట్టుకో. అప్డేట్ అంటే సెట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. SQL delete statement. Delete from table name where condition. ఇది టేబుల్ తర్వాత SQL delete example. Delete from customers where customer name is equals to అని చెప్పి డిలీట్ చేసేయచ్చు. కస్టమర్ నేమ్ ఇది ఉంటే దాన్ని డిలీట్ చేసేయండి. డిలీట్ ఆల్ రికార్డ్. డిలీట్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ ఇస్తే మొత్తం డిలీట్ చేస్తుంది. డిలీట్ ఏ టేబుల్. టు డిలీట్ ఏ టేబుల్ కంప్లీట్లీ యూజ్ డ్రాప్ టేబుల్.
Delete customer tables without deleting the table. Delete all rows in the customers without deleting the table. Will complete use complete drop will complete drop table statement. Drop table customers మొత్తం పోతుంది. Delete from customer అన్ని కాల్ customers table without deleting a table. In SQL, the delete and drop commands are both used to remove data from a table, but they have different functions. Delete, a data manipulation language (DML) command that removes specific rows from a table based on a given condition. Changes made by delete can be rolled back using a transaction. Drop, a data definition language (DDL) command that removes the definition of a table, including all data, indexes, triggers, constraints, and permission specifications. Changes made by DROP are permanent and cannot be undone. Drop also does not allow conditional deletion of the table, meaning it deletes the entire object from the schema.